Ramogi tarik 15 dwe mar abich higa mar 2025 odiechieng' ma piny Kenya onene mathoth ka duond bura manyien en mano monyuolie pacho ka kendo ochako chenro mage kabiro otero kod mathoth matimore kor gwenge mago ma kaluo to kod motenore kod weche mag somo kaachiel kod thieth bende gwenge mago mabei wantiere kod weche motenore kod alap tuke mano mar Raila Odinga Stadium bende koro toka Kongo kuom kinde gi sani koro chiwe mondo mi obi obag nyasi ma opogore magi to kod mamoko mathoth kaachiel kod siasa e kaunti ma Siaya magi weche ma omiyo pek. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. Tulo ne omuoche nyasi mar Rigathi Gachagua yango duond buche manyien mar DCP kama nyaka jofwambo omonjie. The current system name is 3.0. The new system KEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody. Sirikal kolo kelo chenro manyien motisi ni KEMIS mabe kao kar NEMIS erwako nyinge jopuonjre e register mar mbui. We bedo kiera ni koro inie miparo ni chiegni. Yudo energy ni moro matin, koro idwaro ni nyonwa wan kaka jo Siaya. Energy manotere no, ok non mondo yud energy mondo gore gorengo. Moko kuom jopiny ma Siaya odok ne gavana mar gi James Orengo ka giseo jotelo masani keto jatelo no tesre. Yakor moi kaka pile nyalo tudri kodwa e layo mag tudruok kari 36000 yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV wago kodi mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwa e chakruok nyaka giko. Jalop jatend piny machon Rigathi Gachagua ochaka yanga duond bura mare ma Democracy for the Citizens DCP bangwe tao ka jakanyo mari UDA ka jafambo marwa Chris Owino lerno rowere moko ne otemo rocho nyasi no gino mane chuno jorit Gachagua mondo mi omuoch magine yamo e thuolo no bende jorit mag Gachagua yangore ni ne omonjo koda ka jofwamb weche. Ng'wech mar laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochako kao kore bang' jalub tend piny machon Rigathi Gachagua chako ayanga duond bura mare ma Democracy for the Citizens Party DCP. I made a promise to you that in the month of May 2025, I would unveil a new political party whose philosophy resonates with you. As you all know, I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I detest lies. And that is why I disagreed with the liar number one. E log tich maduong' mar duond bura no kar dak ma Lavington e bore Nairobi, Gachagua wacho ni DCP ema dhi golo jo Kenya e jok mar miriambo, telo marach, mibadhi kod pek mar ngima. The future of our nation remains promising. We'll stop at nothing as a people towards a better Kenya. I must, however, caution that those who think they can mess around with our country. Our message is clear. The people of Kenya have unfinished business with you. We have a date with you in August 2027. E safar mare mar loko kudho mar yamb siasa e gwenge mag Masawa, mana jod bura bich kende mag Masawa emane oyuoro e nyasino kata odoko ni Gachagua to singo mar chopo e tunge Kenya mar uso DCP kaachiel gi yudo sir e Kenya mangima. The DCP party are committed to the respect of human rights and freedoms, integrity in leadership, rule of law, social justice and fairness, devolution of power and resources, equity, equality and inclusivity, unity in diversity, accountability and transparency, citizens' effective participation in governance and decision. Kaka yo mar duoko joma osebedo kanyono wi koke ni en jakwede, Gachagua opedho jotelo makojolo mag duond bura mar DCP mawuok oko mar Masawa. I'll spend the next 2 years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people,
to build one of the most formidable political movements since independence. Moko kuom jotelo go gin jagoro machon mar duond bura mar UDA Cleophas Malala, madhi bedo jalupne, Hezbon Obatha, madhi mako kom mar jagoro maduong', kaachiel kod David Mingati kaka jakom. Kenyans have told us boldly to form a political party that will form an inclusive and a listening government, a government for the people, by the people. Nyasi no kata kamano obedo kod chilo, ikinde mar rowere moko ne otemo muko rangach madonjo e lok tich mar duond burano, kendo chuno jorit mag Gachagua mondo muoch magina e kor lwasi. Gwandruok makamano oweyo jofwambo kod hinyruok, tok jorit kod johera mag Gachagua goyogi kendo ketho gikgi mag tich kuom mako picha mar lweny makamano. Gachagua osingo mar yawo ayanga duond burano e nyasi mar tipo tarik 4 dwe mar 6 higani. DCP! Bang' chako duond bura mare mar DCP, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua osingo mar chako safar maluoro piny Kenya mangima kendo kawo pach jopiny e ng'wech mare mar tero dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Oino, Ramogi TV, Lavington, Nairobi. Ka wuok e weche mag DCP gi Skiza Ground ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni nonro magisetimo yango ni tulo ma omuoche nyasi mar mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua kamano yange duond buche ma DCP okel kod gwandruok e kind rawere moko kod kweth mag Gachagua kowacho ni gin rawere mane igi owang' wera ni ne ok ochulgi kuom tich ma ne gitiyo e nyasi no. Ka oloso Isiolo, Murkomen onyiso josiasa mondo obed ka chiwo milome ne obila motelo ne romo mekgi. As I have inquired from the National Police Service, there is no indication that the National Police Service were notified about this meeting so that they can provide proper security. Preliminary also investigation indicate that some of the supporters who were invited to come for this function were expecting to be paid some amount, and as a result of fighting over those resources, there was a melee which unfortunately led to some kind of a stampede. And unfortunately, we hear that some of the journalists who were there to cover the event were also caught in the melee, and some people in civilian clothes drew their guns and then they fired on the air. So investigations will go on to establish who exactly they were, why they did what they did. But what is of significance to us is that we would like to ask all leaders, regardless of their political affiliations, to first of all seek the services of National Police Service when they're having public events, just to secure and protect the public. Kaudhi weche mag somo, migawo mar somo yango chendo manyien mar yango jopuonjre kuonde tiegruok midendo ni the Kenya Education Information System KEMIS makoro dhi kawo lai mosebed kitiyogo e yango jopuonjre mar NEMIS. Kaluwore kod jagoro mongere migawo mar somo Julius Bitok, ndikruok mar jopuonjre manyien biro chako tarik 15 dwe mar 7. Simfros Okinda nigi ler. En romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar somo, ma somo pare wi chenro manyien mar yango jopuonjre midendo ni the Kenya Education Information System kata KEMIS. Kaluwore kod jagoro mongirore mar somo Julius Bitok, paro mar loko chenro mar yango jopuonjre en achiel kuom paro manochiw kod aput manochuogi kod jatend piny e weche mag somo, kendo biro keto chenro mag somo e yo ma uyanga kendo mayot. The government is upgrading NEMIS, the National Education Management Information System, to Kenya Educational Management Information System. The current system NEMIS is 3.0. The new system KEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody, including the parents, including the partners, including the county directors of education, including everybody. Jakom mar komiti od bura wi somo Julius Meili mabende nochopo romono oyango ni KEMIS ema dhi chiwo duoko ne chidh nade duto mathoth ma osebedo e sekta mar somo. The universities, as we talk now, need money. Who are these students at the university? What's the cost of their programs? Why are we having problems, for example, on the number of students across the board? The solution is going to be KEMIS. How many teachers do we want in this country?
and what is the teacher-student ratio? What are we going to do with the issue of how many laboratories do we need? What is the ratio of all this information in terms of effectiveness on teacher-student ratio and the learning outcomes? Kochakore tarik 15 dwe mar abiriyo, chenro mandiko jopuonjre manyien biro chakore. Motel ne yango chenro no ma ibiro tim dwe mar 9 koseteme kendo puodhe. Our plan is that by 1st of July 2025, we shall have KEMIS in place. However, NEMIS will continue on transitional basis for the next 1 year because we are going to run both systems for one year. So, but I'm happy to say that by 15th of July, we shall start enrolling learners afresh into KEMIS. Achiel kuom achiedhnade ma jopuonjre hinyo bedo go e ndikruok e bwo chenro masani NEMIS en obok mag nyuol gima bitok lero ni migawo no koro serieyo e bwo KEMIS. We have agreed that they are going to supply all the learners with a unique personal identifier called Maisha number. All learners will get that number, and that will be the primary number that is needed to join KEMIS. So, and they have assured us that it will be generated digitally, the number, the 9-digit number. And they have been doing it, but we now want to roll it all over the country. Bitoko jiwo ni chenro ni okoketne budget kalora ni biro time e kin migepe mag serikal. It is going to be a government-to-government arrangement. We are working very closely with the CONSA, who are our technology providers on this particular project, and we are going to work with them the journey and ensure that they provide a solution. Our primary data center for KEMIS will be CONSA Technopolis, which already has a very big data center. Chenro manyien ni mar KEMIS kao kar chenro masani mar NEMIS manochake higa mar 2017 kigeno ni KEMIS biro dino fuok duto mosebedo e bwo NEMIS. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod ntiere weche mag somo, jotend skunde kaachiel kod board mag skunde mag piny owacho ywago pek mateo skunde mikelo kod deko ma piny owacho sedeko mar oro godo omenda mar somo e skunde e tamni mar 2. Jojuma miwaler. Malo jumbe 2 tok yepo mar sikunde tamno mar 2. Piny owacho poko oro omenda mar somo ne sikunde. Gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni sekelo pek e tayo sikunde. Jakoma rwakro ma jotend sikunde mag primar ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migosi Daniel okelo wanyo jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda mar somo. Kasani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa no dhi mbele ok en tich mayot. Okelo wanjo jotend sikunde sani kawo mana hola mondo ka ginyiew go gigo eko madwarore mondo ka somo dhi nyime e skunde go. So institutions jotend skul ok nindi gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje. Gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko oko dhi marach e skul. Ywak ma ogol rogno ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko moting'o chuk dar marito sikunde go. You know, it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikali release pesa chon mondo mi schools tich mayot. Ok en tich mayot ka pesa leo to weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money mitimo go so many things. Innovations, desks, gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omenda ni. Piny owacho bende osebedo kawo omenda ni matin tin. Bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Orno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirkal ornwa 30% mondo mi programs oringi. Kwa chope third term, wasinge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiru nusu. Miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi e yo maber. If it was my wish, the government should look afresh
on student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhieni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka imedo classes e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin students to timenadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony manta sikundego mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirkal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekalo stages mopogre, omiyo they are equal to the task. Tend riwruok no ma jopuonje pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikundego mag primar koro nitie kod nyalo mag tayo sikundego mag junior sekondar. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi weche mag thieth. Piny Kenya pod yudo pek e chiwo chanjo mag nyithindo kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Makalure gi singo ma piny owacho ma ochoro donjo mag chanjo ge pacho kaendi nyaka dwe manyien. Jatend migawo mar thieth Aden Duale mane loso nyim komiti mar od bura koni nyocha gi bandho maromo shillings milion 930 kuom migawo mar omenda ka koro gigeno mar yudo yedhe chanjo dwe manyien. Kuom mahaw dwe achiel koro chanjo mag nyithindo osebedo ka onge pacho ka. Jatend migawo mar thieth Aden Duale e nyim komiti mar od bura obedo kod odiochieng' matek e dwoko penjo gima omiyo nyithindo chandore pacho ka nikech chanjo. Including yesterday, one of the honorable members had gone into three different hospitals and could not find a vaccine in those 3 hospitals. What seems to be happening? And I've not had the PS talk to that. I've not had the CS speak to the shortage of vaccines in the country. And it's critical. Duale oyie ni chanjo onge kendo lero chandruok magisebedo go e yudo maromo shillings milion 930 mar chanjo kowuok e migawo mar omenda. The co-financing requires payment from government and we requested for allocation. Why we have a small shortage for about 2 weeks, and I agree with the member, particularly on BCG and polio in some few counties, is because about the 930 million we wanted from the National Treasury, the exchequer delayed. Kuom thuolo mar dwe achiel mabiro, kata kamano chalo ka gima nyithindo pod dhi bedo maonge chanjo kaluwore kod singo mar Duale mar kelo chanjo godu manyien. UNICEF has confirmed to me in writing yesterday that the first batch will arrive by between the 10th and the 15th of June. So just because of our own late exchequer release. And this will be available, and I will ask even, it was only 1 billion, and we have already sent the money to UNICEF, and they have agreed, they have given us the timeline. Nok mar chanjo maneno sani, jokanyo e sekta mar thieth ne oselieko dwe mar 2. Bende Duale osingo medo budget ne duol makeyo yedhe pacho ka KEMSA mondo mi gimed pok ne agulu mar yath ma ichwalo ne ute thieth. Rameny sani ni e budget ma owinjo som mondo ne rem ma pod nitie ahinya to e sekta mar thieth machendo mathoth ma isiro kod pinje ma oko koro chung. Judith Omondi, Ramogi TV. Odhi kaunti ma Siaya kama moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya wuok tung' mosuo kod jatend migawo mateko Opiyo Wandayi magiwacho ni dibed ni ok sir gavana e kaunti no James Orengo. Giloso bang' kanyocha Wandayi wuok okelela kendo Siaya Orengo ewi kit tich mare kaka gavana. Gideon Wandayi kod jotelo mamoko omi gavana luor kendo miye thuolo mar tich. Giloso e boma ma Siaya. Orengo mwajo nokutino to gik morengo timo Opiyo Wandayi ok nyal timo kuom higa achiel. Higa achiel mwantie sani Orengo seloso tieko stadium manowe 40%. Orengo gero siriwo rice mill. Orengo makoro wuoyo kuomeno emoloso ring road ma Kababa. Orenge moloso ring road ma Scout Center. Orenge moloso surgical center. Orenge magero maternity migero complex migero kamiluongo ni Ala. Orengo ne magero Urenga maternity complex. Orengo mowuoyo kuomeno emaloso ring road ma Masega.
orengo ne maloso ring road mandori higa chielo dwa norengo timango ang'o dwaro norengo tim wanda ika mora marama entie nikidwaro nwa heshimu kaka Central Nyanza heshimu gabana orengo kidwa dongi serikali okwatami tuju no dongi serikali na waweyo ng'amilu ngono balala no dongi serikali na waweyo okwa pingo broad based wawacho mnani development munego bedno miwa to miwa okwagol chongwa piny ng'amose pingo Raila onge kata chiel we bedo kierere ni koro inie miparo ni chiegni king'enyo kitakoponi weche te kibro dong kenda wacho niya inajima no tere no ok non mondo yud inajima mondo gore gorengo no miye inajino mondo serve go Kenyans okelwa stima ken poles mwanendo lochegi stima en transformer lochegi akeno tingo poles akeno gin ludhe mege gorengo yudo energy ni moro matin koridwaro ni nyonwa wan kaka jo Siaya inyofwa wan sani wariekre kaka yudhe wariek to wang'eyo gima ber okwabiyieni opio wandai wadagi Ramogi tok lipote wi siasa mar Siaya wabro kawo yweyo mokwongo kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar ang'ichwelo. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' tachana. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kitu. Waduong' ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nachako matin, nachako gi gym mokwongo, amedo sauna, gi steam, restaurant, aito massage obiro, aito health bar be obiro. Koro negibiro mosmo. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar ang'ichwelo wadhi e kaunti ma Kisumu. Tend boma ma Kisumu alanda yanga chenro mar kedo kod oula e gwenge ma Kapuothe bwo chenro mong'ere kaka Kisumu Urban Support Program madhi monyo omenda maromo shillings milion 300. Chenro ni oriwo kunyo oula kod loso dundu e geng aora Nyamasaria mondo ogeng' midhiero mag oula e kar dak ma kono ka bende piny alworano ibiro ger e rang'iny ma nyasani kendo losnegi wang' oula ma piluo. Meneja mar boma ma Kisumu Balawanga wacho ni girucho oko paro machon mane nitie mar dar oganda e alworano kaluwore ni rang'iny ma idhi tigodo en ma ok ochuno ni nyaka dar jodak. Chakruok magireno chan ni dhi timore dwe mar 7 tok somo pacho gande thuolo mar jumbe mabiro. Kuom mano okawo jodak ma alworano mondo kik rwak siasa e chenrono mowacho ni biro kelo lokruok kendo tieko midhiero mar oula mosekelo achiedh nade ne jodak ma Kapuothe.
there is a canalling that will be done, improvement of the dikes. Through KUSP, it is the 6th project to be undertaken with over 300 million. We have realized you want to stay there, so let us control the water and you exist there. So we are coming with a plan. It is Nyamasare River, how it feeds water. It is Aleura and Wigwa, together with the sewer system. So what is going to be done is to canal the water, open the waterways to go direct to the lake, and lift up the dikes and the roads to block the water from flowing into your premises. That is going to be done. Because the first option of resettling you refused, because Mamboleo, there is no flooding. There's a lot of land. If you don't want that, let us coexist you there. Whatever somebody has done, don't bring politics into this issue. There is no popularity contest here. We have a plan, we have designed, we are coming, we do public participation in the next 2 weeks, and you will be sorted out for the next 20 years. Kapod wantiere weche mtenore kod pio ula Uganda modak e alwora mar yaw ma 7 Fox Dam omemilo menyo daro dhi kuonde moting'ore gi malo mar kwepo masira mar oula masani kelo gi koth mapek machwe alwora mar god Kenya mabende osemiyo yaw no pong'. Yaw ma Kiambere nyose pong' kendo ma olak oko ka koro mano kelo luoro ni jimina alwora mar yaw no ok ni kama kare. Jagoro mogiyore migawo mar teko Alex Wachira wacho ni pong' mar dag pi nyalo hinyo gwenge ma oluoro aora Tana nyaka Garissa. We allow speeding on Masinga is okay because we have Kamburu downstream that will hold a little bit. We have Kindaruma, we have Gitaro, and then now we have the last standing goalkeeper who is at the moment who is Kiambere. And when now speeding started in Kiambere, then we have to issue a second alert because Kenyan had already issued original alert. Now we have to raise the alarm warning. We have to ring the bells and tell the people downstream that now the goalkeeper is no longer holding the water, and the water now is moving south. Garissa communities and the communities in Tana River, we are asking you, please stay away from the riverbank, move to higher grounds, so that even as the water spills down and goes all the way to the Indian Ocean, you are not affected. Nyithindo ne yudo thuolo mar golo pachgi kotenore kod budget ma pacho ka mar komenda ma 2025 2026 nyim komiti mar budget od bura mamalo manolimo kaunti ma Migori kaka pacho Uganda. Thuolo ma bende en mano mokwongo e historia mar Kenya. Kamiti mar budget mar malo dhi nyime kod kawo pacho Uganda jo Kenya kawo tende kod budget ma wiye mar piny Kenya mari komenda 2025 nyaka 2026 budget mar omenda trilion 4.2. Kamiti ne obedo kod twak kod Uganda e kaunti ma Migori mar kawo pachi kawo tenre kod budget ni. Their contribution, we are going to take them into consideration, not even for this financial year, but as leaders of Migori now, it will give us an opportunity so that if another window is opened for us, instead of thinking ourselves, we can go to the document, today's document, and pick particular project where the public proposed, if there is fund, they can be done. Let people not panic. This CBC system is working very well, and we are sure it will be funded fully by this committee. Kao pogore kod oganda mawuok e sectors mopogore rawere ma igitini 18 kata nyithindo bende ne oyudo thuolo mar golo pachgi e wi budget ni. The government of Kenya and the parliamentary committee has involved these 6 children in the budget making process for the first time. Maoni mag nyithindo onego bed omi priority nikech thorne oher ni joma dongo ema wuoyo kitimo public participation. En kinde mokwongo bende koro piny owacho chiwo thuolo nyithindo mondo koro gol pachgi kawo tende kod budget ma pacho kae. Mae obiro bang' mokwongo makatogo mag nyithindo e pacho kae kendo piny owacho tesre ni nyaka kawo pach nyithindo. If you look at the Children Act, there is a provision that children should be involved in decision making process in matters affecting them, and budget making process is one of the areas
affecting the children. E kaunti ma Migori nyithindo 6 ne ochopo nyim kamiti mar bajet kendo ne ogolo pachgi ka otende kod bajet ni. Ne waiko nyithindo 180 e skunde wa ma Migori kari. Nyithindo go bang'e noyier nyithindo 6 ariyo per level, primary, junior secondary school to gimanie secondary school. Apisa ma nyithindo e kaunti ma Migori Simon Orenge ne owacho ni moko kuom gigo ma nyithindo chwalo e nyim kamiti ni gin moting'o arita maggi, keto omenda mar somo kata bursaries, kaachiel kod pi maler kod mamoko. Issues to do with bursaries for JSS class. Security involves those safe places. Temane nyithindo gi omiyo pek ahinya ne en weche mag pi e Migori, weche mag nyithindo modak gi ng'ol mondo sirikal ochiw pesa mang'eny ne mondo ng'i ratiro mar nyithindo man gi ng'ol. Bende ne ging'iyo weche mag food security mondo one ni nyithindo yudo chiemo maber. Jor bura makura West Mathias Rob mane otelo ne jokanyo e kamiti ni wacho ne giyudo paro mowuok kuom oganda mawuok e kar chung' mago bura boro duto e kaunti ma Migori ka omedo ni pach jopinygi idhi nywande bajedno. It was best we have got all the submissions from all the constituencies, which are 8 for Migori County, and we have written them. Dwaro nitiere mondo kaunti bende koro kaw pach nyithindo ka otende kod bajet margi e higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wadhi Mombasa kaluwore gi ywaruok mag buche ma jogo mitudo kod rocho ratich joma mine kaachiel kod nyithindo ma Mombasa ma kuom riwruoge ma kendo ratich oganda koro kwayo piny owacho mondo chuo gi doho moyiedhi mag yalo buche ma kamago. E romo mane obagi Mombasa mar twak e weche mag rocho ratich oganda, kwayo bende ne ochwal ne od bura mamalo mondo mi ochuo gi chike mabiro chiwo kum mager ne jogo moyudi kod ketho mag rocho ratiro to chutho mag nyithindo kod mine. Jogo bende loko an ringruok koni midhiero mapek magikale en yudo kuonde thieth manyalo resogi mapiyo koro ratich gi ji ma gibedogo e achiel ka bende gitwak ni obila thoro jarogi kod nyierogi. Mmoja kupika huko mko wawili kwa room, anakugeuzia paka kibao, anakuambia sasa vile tuko hapa ndani hakuna chenye unaweza mfanya, hakuna chenye unaweza sema, tayari anaweza hata kukuingililia kinyume. Kuna paka sex workers wengine wanavumilia ndani ya nyumba, mtu ameumizwa lakini ana ile pia ile kwenda kuandikisha ile P3 pia unasikia ni pesa. Kuna sheria ambayo unapendekeza na ningeomba kina mama wenzangu na wabunge wenzangu tuweze kuipatisha kuwa mtu ambaye atapatikana mwanaume mtu mzima amemlawiti mtoto mdogo iwe anaweza hata kukatwa mambo yake yale, ili ndio tuweke sheria kali waweze kujipinda na watoto kabisa. Basi tuwe na koti ya jinsia ambayo inashughulika na maswala ya jinsia ili kesi hizi zisichukue muda, ikienda sana ni miezi 6, miezi 7, kesi ziwe zimemalizwa. Kama mtu ni kufungwa afungwe. And set up a response system whereby hawa watu when their life is threatened they first come to report, so that kama we nip it at the early stages then we won't have cases of femicide. Wadokoma Bay, jatend migao matuke Salim Vure yangu ni county Mombasa Bay koro ikore ne nyasi mar Madaraka ma higani kendo chenro duto mag dongruok metayo e county no ikruok ne nyasi no koro dhi karumo. Nyasi mar Madaraka Day ma higani biro bagi alap tuke mar Odinga Stadium ma gedo mare dhi karumo kendo biro ting'o ji maok tin ne 12,000. Mvure amane otelo ne apisas mamoko mag piny owacho moting'o jagoro wengere migao no mar Dr. Raymond Omolo, gavana ma Bay Gladys Wanga ne okoni alap tuke no kochopo yo manyien idi tieki mondo koro oike ne nyasi mar Madaraka Day. Bende ne gikoni jogo manie kweth makwedo piny owacho mondo keto weche mag miriambo e chenro mag dongruok ma piny owacho timo. Done an inspection of this facility, the VIP area and also the terraces, and we are satisfied, all of us, that good work has happened and Homa Bay County is ready to host the Madaraka celebrations. There are also ongoing works. There is the apron that is being done. The terminal building, its tendering process or procurement process is underway. There are other major roads that will also be worked on that are getting into the town. When we were here with the president in January 2023, he looked and saw what the women were going through.
in the markets. Yes. Today when he comes back here, he will be opening an ultra-modern fish market for the women of Homa Bay. He was standing on a thin pier, and he said, we are going to have a pier here that is modern. Barely a year and a half later, that pier is standing there. Those affordable houses are there. Homa Bay town constituency is ready to receive you. Let the journey to Homa Bay begin. And we can assure you, not just of welcome, but it will be a Madaraka Day celebrations like this country has never seen before. Weche mag ohala lipot maduol marango dongruok mar uchumi geto loko pacho ganda ma pacho ka ewi mawachore ni lewni mag mitumba duoko chien dongruok mar kembe ma pacho ka. Kaluwore kod nonro margi, sekta no siro dhano maromo milion 1.8 kawero mar lewni mag mitumba osemedore kowuok tons 53,000 higa mag 2007 nyaka tons 177 higa mag 2022 manyiso dongruok maduong'. Nonro bende nyiso ni jo Kenya ng'iewo lewni manyien e nengo mayadiriyo mar ka ging'iewo lep mtumba manyiso medruok e dwaro mar rwako lep mtumba kod lewni manyien. Jo Kenya sekta no koro kwayo yore makare mag timo ohala mondo konye gero chumi ma piny Kenya. Of a broader vision for a resilient, industrial and sustainable Africa. Let this symposium mark the start of a new chapter of cross-border collaboration, long-term partnerships and shared commitment. Through our development bank, KfW, Germany has set up a Power to X development fund with a volume of 270 million euros, which is approximately 40 billion Kenyan shillings, to support Power to X green hydrogen markets in developing and emerging countries. Mature. Watimo mose kikruok mag okanda kanyo bokeno lipono riwruok jondik jotich pacho ka FKE dwani piny owacho bo migawo mar omenda mondo ketie tim kwayo manyocha gi chwalo maduoko piny osuru michoko kuom jotich mabero chumi ma pacho ka. Ma en bang' nonro manyocha gitimo yango ni mohewo ji 5,000 na wito thuolo mag tijega mokalo bang' kembe mathoth loro tijegi kalore gi pek mar osuru ma piny owacho oredhonegi. Joja oko miyo waler. En romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jogo mandiko jotich kadhodh nam chumbi mar twak ewi okange magisegoyo kod ng'ikruoge mantiere. Jata tije e riwruogno Jacqueline Mugo ne oyango ni lwasi mar ohala pok obedo makare chakre higa mokalo kaluwore gi wach osuru makore lach ma piny owacho choko kuom jotich kaachiel kod weg kambe mondikogi. 2024 posed significant challenges for businesses, including low demand, liquidity constraints, rising costs of doing business, a challenging tax regime, frequent legislative changes, a shrinking market, and loss of competitiveness for many enterprises. These challenges strained employers, reduced productivity, and hindered job creation. They also led to many cases of redundancies, the closure of many enterprises. En gino magikoni ne omiyo gigolo kwayo ne piny owacho mondo mi oketie okange mowinjore mar duoko chien kiwango mar oshuru magichoko mar keto lwasi maber mar ohala e pacho ka. So we looked at the housing levy, which has been quite significant at 1.5% on the total earnings, and proposed that that could be reduced to 0.5%. because we know that a good amount of money has been raised already to cover the housing aspirations of the government. We looked at SHA, where employees are contributing 2.7%, but the implementation of SHA has faced a lot of challenges. This is in the public domain, and requested that those issues be addressed. Gidwani piny owacho res moko kuom kambe mane opodho kaluwore gi pek mar osuru, gino mane omiyo oganda makwaro wito thuolo mag tije kendo koro kale ngima matek gi familia mekgi. In the survey that we conducted last year, we highlighted that there were over 5,000 jobs that had been lost. And of course, we've seen more jobs being lost since then, more enterprises closing down. In this region in particular, enterprises have also closed down. So we need to look at the state of businesses and why businesses are closing down or relocating or reducing their workforce
to be able to keep people in jobs. So for us, it boils down to supporting enterprises to be competitive. Komachielo, gikone dwaro nitiere mar piny Kenya keto thenge pogruok manie kinde kod piny Sudan, to chutho kaluwore gi lal mapek ma gikone ne oyudore pacho ka, bang' Sudan kumo majan mawuok e pacho ka donjo e pinygi. Deeply concerned about the ban by the government of Sudan on Kenyan tea imports since March 11 this year. This unilateral action has caused losses estimated at 2.4 billion Kenya shillings, with our tea stuck at Port Sudan on vessels en route or warehoused in Mombasa. So we call upon the government of Kenya to engage Sudan urgently and diplomatically to resolve this issue and restore market access so that we can sell our tea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaunti ma Kisumu ya wayanga chenro makende mabiro neno ni giduoko gope duto mag weg lope ni godo kaka yorobero dongruok mar alwora ma Kisumu. Kano losero momo yedhe mane gibedo kod jopiny meneje bao ma Kisumu abala wanga okwayo weg mwandu e kaunti no enya to mose misie mondo chop kare dwaro matieko gopegi. Kosiemo ni buono duolno nyalo kelnegi midhiero moting'o koda kamayo gi mwandu gigo. Koka kod jatend migawo mar omenda e kaunti no George Okongo ywago gope magiwacho ni romo bilion 50 mani oko. Afisa wako mkuu anatangatanga kila mahali akiambia wananchi jinsi ambavyo au ni masikini wauze mashamba yao waondoke. Je, bwana gavana, mimi nakuuliza, mji huu unaujengea nani? 2 million and below have really paid their rates. So if your property appeared in the newspaper, it means that you have plenty of penalties to pay us. For example, if you go to Bus Park, Kanu as a party had a property of land there. They have defaulted for over 18 years with a bill of 18 million to pay. So either we take the land back or not. That is what we want you to tell us. The debt book is about 50 billion shillings. So what is 500 million out of 50 billion? I think 1%. So we are seeking to collect 1% of the debt book. Only 1%. The overall target for all these other things is standing at about 52.9%. We had targeted to collect 3.4 billion shillings this year. Up to this point in time, we have collected 1.8 billion. Nobody's forcing you to do anything. All we are saying, these are proposals, one, to develop our city to be a better place to live in. Two, to make sure that the resources that we have as a government are used in the interest of the city dwellers. Ya Ramogi to kyudo report mopogre kamutingo mano mar ohala wakao yo kaduogo wantiere kod weche mag tuke. Kavita, intim kaka wacho ni anadwa ni tema ne riwruok gi nyako mar ariyo ma in ni tango nago. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni timba adhula mar Nairobi United ne yudo loch mar gonde 2-0 bang' loyo timba adhula mar Luanda Villa gondego e tukli kidieny mar NSL. Luanda Villa ne obedo wende Nairobi United e tugo mane otuge paw tuke Madandora. Kocha mar Nairobi United Nicholas Muyoti noyango ni tugono ne obedo mapek e chakruok, kata kamano jotugo ne oniano mar yudo loch. Oyango ni tuke modong' gibiro kawo kaka finals mar yudo points 3 duto. Komachielo Fortune Sacco bende ne yudo points 3 to koloyo timba adhula mar Migori Youth gonde 2-0. I think all matches for us are final. We have to give our best as always, and other teams they're not that close, but we just have to make sure we get in every match we try as much as possible and get the 3 points so that we can be safe. I think we've lost this match against United for 2 reasons. First, we were a bit tired from our last match on Sunday in Mombasa, so a bit of fatigue has come in. And then secondly, it's about stage fright. I think my players, for the first time playing in a big stadium and all that, I think we're a bit excited. We didn't manage to contain ourselves the first 20 minutes that we considered 2 goals. But all in all, I'm happy with the players who played up to 90 minutes. At least we have the energy and the power to complete matches. So we are looking forward for our next match on Sunday against SS Assad. Koro mageng'en jomoko penjo ni to ang'o motimore odiochieng' ma kawuono tim mar Gor Mahia ne tugo kod tim mar City Stars. Tugono eka ne orumo odhiambo ma kawuono, kendo tim mar Gor Mahia ne olo kanyo gonde 2-1 gi tim mar Nairobi City Stars. Tugo motu gi Dandora, Gor dong namba 3 gi points 53. Lipot motenore kod man yudo e weche mag tuke ma saa 3 mar otieno. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mara en Belinda Phillips, warom e chendo mar Wimbe.